কোয়েশ্চনটা কি? A consumer purchases 80 units of a commodity, that is quantity, at a price of rupees 25, that is price. When the price falls to 20, the consumer demand rises to 100 units. So আমরা এখানে দুটো প্রাইস দেখতে পারি, আর একটা হলো 25, একটা হলো 20. Am I clear? 25 is the initial price. So P0 is 25, P1 is 20. So initial price রে আমরা P0 দিয়া ডিনোট করি, আর নিউ প্রাইস রে আমরা P1 দিয়া ডিনোট করি। কমোডিটির দাম ফার্স্ট এই যে 25 রুপিস ছিল, এটা ইনিশিয়াল প্রাইস বা ওল্ড প্রাইস। নাও দ্য নিউ প্রাইস ইজ 20, দ্যাট ইজ P1 ইজ 20। নাও যখন দাম 25 ছিল, কনজিউমার কিনতো 80 ইউনিটস, সো Q0 ইজ 80, সো 80 ইজ দ্য ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড, and the new quantity demanded is 100. So Q0 is 80, Q1 is 100. Our job almost 70% done. We are asked to calculate price elasticity of demand by which method? Percentage method. So আমরা percentage method এ কি লিখব? নিউমারেটরে লিখব percentage change in QD divided by লিখব percentage change in price. both numerator and denominator percentage ফর্মে দেওয়া না, আমরা এটারে পার্সেন্টেজ ফর্মে কনভার্ট করব। ভেরি ইজি স্টেপ। নিউমারেটরকে করব Q1 মাইনাস Q0 বাই Q0 ইন্টু 100, আর ডিনোমিনেটরকে করব P1 মাইনাস P0 বাই P0 ইন্টু 100। নাও লেট মি কাম হিয়ার। Q1 আমাদের কত রে? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ Q1? 100. Q1 is 100, Q0 is 80 divided by 80 into 100, and P1 is 20 minus 25 by 25 into 100. বুঝাতে পারছি? বুঝাতে পারছি? সিম্পল জিনিস, লাস্ট ক্লাস যেভাবে করলাম। ইয়েস, কেন না? আমরা তো আলটিমেটলি, এক সেকেন্ড, কমন মিসকনসেপ্ট। দেবপ্রিয় একটু শোনো। তোমরা অনেকেই ভাবরায় 20-র আগে মাইনাস বসাই, আর কেনে বসাই রায় বা কেনে এই কথাটা ভাবরায়? বিকজ লাস্ট ক্লাসের লাস্ট কোয়েশ্চেন আমরা এইরকম করছিলাম, বাট কোয়েশ্চেন ওয়াজ ডিফারেন্ট। ওই কোয়েশ্চেনটা ডাইরেক্টলি গিভেন ইন পার্সেন্টেজ ফর্ম। দিস ইজ নট গিভেন ইন পার্সেন্টেজ, অ্যাবসলিউট গিভেন। আলটিমেটলি আমরা পার্সেন্টেজ পাবো 20 মাইনাস 25 মাইনাস 5, মাইনাস আসবেই আসবে, বাট ইন ডিফারেন্ট ওয়ে, নট মাইনাস 20, ইট ইজ মাইনাস 20 অনলি 5। বুঝাতে পারছি? বুঝাতে পারছি এভরিওয়ান? রূপসা, ক্লিয়ার? ওকে, সো এখন ক্যালকুলেশনটা কি? নিউমারেটর হলো 80 মাইনাস 100 মাইনাস 80 20। সো একসাথে করে নেই, অসুবিধা নেই তো? 100 মাইনাস 80 20 ডিভাইডেড বাই 80 ইজ 4, আর 100 করলে নিউমারেটরে পাচ্ছি আমরা 25। ডিনোমিনেটরে কি পাচ্ছি? 20 মাইনাস 25 মাইনাস 5 divided by 25 minus 5, then again divided by 100, that is minus 20. Am I clear? বুঝাতে পারলাম? নিউমারেটর পাচ্ছি পজিটিভ 25, হ্যাঁ, আনসার ইজ মাইনাস 1 পয়েন্ট কত হচ্ছে? ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইজ মাইনাস 1.25, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু ইজ লেস দেন 1, দ্যাট ইজ ইনইলাস্টিক ডিমান্ড। ইনইলাস্টিক ডিমান্ড।
দেখতে পারো question number 6. The price of a commodity rises from rupees 50 to rupees 60. That is P0 is 50, P1 is 60. Quantity demanded falls from 200 to 180. That is Q0 200, Q1 180. এখানে কোন মেথডে করব that is not mentioned. Let us solve it by geometric method. Let us. So geometric key formula ED is equal to P0 by Q0 into delta Q by delta P. Fine. P0 হলো আমাদের 50, Q0 হলো আমাদের 200 into delta Q হচ্ছে Q1 minus Q0, that is 180 minus 200, that is minus 20, and delta P হচ্ছে P1 minus P0, that is 60 minus 50, 10. 50 by 4, 4 5s are 20, 5 2s are 10. তো 5 ultimately হচ্ছে কত রে 0 minus 0.5, isn't it? Minus 0.5. Now calculate price elasticity of demand and determine whether demand is elastic or inelastic. So আমরা demand কি পাচ্ছি? Demand পাচ্ছি আমরা inelastic, as the answer is or the value is less than 1. Let's move to number 7. The price of a commodity falls from 40 to 32. তার মানে P0 is 40, P1 is 32, Q0 250, Q1 300. So আমরা করব ED is equal to P0 by Q0 into delta Q by delta P. That is 40 by 250 into 50 by minus 8. Isn't it? Minus 8. So 5 8s are 40, 5 into 50 is 250. Numerator is plus 5, denominator minus 5. Answer is minus 1. Question number 7. 7 সবার minus 1 আইছে? Okay. Number 8. When the price of a commodity is 30, P0 30, QD 400, price falls to 25, quantity demand increases to 500. Everyone please keep quiet. Shraddha, kotha na. ED equals to P0 by Q0 into delta Q by delta P. P0 30, 400, 200, আর এখানে minus 5, 6, 2. Question number 8 की minus 3 is answer? हाँ? Minus 1.5. हाँ? আমি কি করলাম? আমি 30 রে 5 দিয়া কাটলাম, হইল 6. ওহো, এটা 100. ও সরি ও 500 to 400 চেঞ্জ ইজ 100. সো এখানে হচ্ছে 4, 6 by 4 ডিভাইড দিলে কত হচ্ছে রে? minus 1.5. এক্স্যাক্টলি minus 1.5 না? 8 is minus 1.5. 9 is very easy. ED equals to percentage change in QD
divided by percentage change in price. So price is 25%, QD is minus 10%. So 10 by 25 divide দিলে কত হচ্ছে 0.4 minus 0.4. So this is number 9. সবার কি 12 অবধি সবার হয়ে গেছে? 10, 11, 12 কোনো ডাউট নাই? Question number 13. Price elasticity of demand of a commodity is 2. তার মানে এই কোয়েশ্চনে ইডির ভ্যালু দেওয়া। If ED is given, that means we are supposed to find out something other. Its price falls by 8%. That is percentage change in price is minus 8 or minus 8%. Estimate percentage change in quantity demanded. সলিউশনটা একটু অন্যরকম হইব, দেখো কীরকম। ইডি ইজ ইকুয়াল টু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কিউডি ডিভাইডেড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস। ইডি আমরা বসাইলাম 2, পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস বসাইলাম 8%. নাও পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত হচ্ছে আনসার? ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে কত হচ্ছে? -8 কার হয়ে গেল রে? পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কিউডি কত হচ্ছে? ইট উড বি +16 বিকজ প্রাইস ফল করেছে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ড মাস্ট রাইজ অ্যাজ পার ল অফ ডিমান্ড। তার মানে এখানে ইডি ইজ অ্যাকচুয়ালি -2 নট +2। বুঝাতে পারলাম ব্যাপারটা? সলিউশনের সময়ই কইলাম একটু অন্যরকম হওয়ার। হেয়ার দ্য ভ্যালু অফ ইডি ইজ -2 বিকজ আমরা যদি নেগেটিভ -16% লিখি, we are violating the law of demand. Law of demand বলছে price fall, quantity demand must rise. So as per the question, price falls by 8%, quantity demand must rise. Rise কত হবে? That's a different issue, but the value must be positive. So এখানে actually ED is -2, ultimately minus plus 2 into 8 আসছি এক সেকেন্ড 2 into 8 16%. Am I clear? So amrar kache question kita next. When the price of a commodity is 20 per unit, its quantity demanded is 800 units. When the price rises by ₹5 per unit, its quantity demanded falls by 200 units. Calculate price elasticity of demand. It seems everything is nice, yes, but একটা ছোট্ট চেঞ্জ কোয়েশ্চনে আমরা পাই আর, অ্যান্ড এইটাই আমরা একটা ইমপ্লিকেশন আছে। দিস ওয়ার্ড বাই, যদিও একটা সিম্পল ইংলিশ প্রিপোজিশন। অঙ্কিতা বুঝছো কোয়েশ্চনটা কীভাবে সলভ করবো? কীভাবে বলো তো, কীভাবে? একটা সিম্পল প্রিপোজিশন বাই, বাট এটার সলিউশনটা আমরা একটু অন্যরকম হইব। কীভাবে হইব? লেট আস সি। আমরা এটার জিওমেট্রিক মেথডেই করি। আর ফর এক্সাম্পল পি নট ইজ হাউ মাচ? 20, কিউ নট কত? 800. নাও ইউ নিড, আমরা যদি জিওমেট্রিক মেথডে করতে যাই তাহলে আমরা দরকার P1 আর Q1। নাও জাস্ট মিনিট। নাও আমরা P1 Q1 কেন দরকার? ইন অর্ডার টু গেট দ্য ভ্যালু অফ ডেল্টা কিউ অ্যান্ড ডেল্টা পি। বাট এই টাইপের কোয়েশ্চনে যেখানে বাই ওয়ার্ড লেখা থাকবো,
আমরা P1 Q1 না বার করলেও হবে। আন্ডারস্টুড? বিকজ যখন কোয়েশ্চনে ডেল্টা ইজ মেনশনড, সরি ডেল্টা বলে ডাইরেক্টলি অ্যান্সারে বলে যাচ্ছি, যখন আমরা কোয়েশ্চনে বাই ওয়ার্ড ইজ মেনশন, দ্যাট বাই ওয়ার্ড ইটসেলফ স্ট্যান্ডস ফর ডেল্টা। আন্ডারস্টুড দ্য পয়েন্ট? আমরা জিওমেট্রিক মেথডে কী করি আর পি নট কিউ নট ভালো করিয়া বুঝিও, বিকজ একটা টাইপ অফ কোয়েশ্চন পাইতাম পারি যেখানে পি নট কিউ নট দেওয়া নাই। সো পি নট কিউ নট দেন P1 Q1. Why P1 Q1 is required? To get the value of delta Q and delta P. বাট যেখানে কোয়েশ্চনে বাই ওয়ার্ড থাকবো আমরা তখন নিউ প্রাইস বা নিউ কোয়ান্টিটি লিখতে লাগতো না। দ্যাট বাই ইটসেলফ স্ট্যান্ডস ফর ডেল্টা। ঠিক আছে? সো আমরা যদি সলিউশনে যাই, ইডি ইকুয়ালস টু পি নট বাই কিউ নট into delta Q by delta P. So P naught is 20, Q naught is 800, delta Q আমরা কি লিখব? Quantity demand by 200. Now এই 200টা পজিটিভ না নেগেটিভ? That is negative. Quantity demand falls by 200 units, so it must be negative, and price rises by ₹5. Plus to likhte lage na, that you understood. So delta P is directly 5. বুঝাতে পারছি? বললাম না একটু ধৈর্য ধরো, এইভাবে হচ্ছে না তো। So question কি আমার কাছে এখন? A consumer buys 20 units of a good at ₹10 per unit, isn't it? তাইলে P naught হইল 10. What is the value of Q naught? 20. Now twistটা কিটা? আগের কোয়েশ্চন থেকে এইখানে চেঞ্জ আবার একটু আছে। When the price falls by 10%, আগের কোয়েশ্চনে বাই আসিল, জাস্ট এর আগের কোয়েশ্চনে রাইজেস অর ফলস পরে দেখছি, আগের কোয়েশ্চনে বাই আসিল বাট সেটা পার্সেন্টেজে দেওয়া আসিল না, ডাইরেক্ট অ্যাবসলিউট ভ্যালু দেওয়া, আর এই কোয়েশ্চনে আমরা পার্সেন্টেজে দেওয়া। সো আমরা এই কোয়েশ্চন থেকে কী পাই আর একটা জিনিস, যে দিস ইজ এ কোয়েশ্চন অফ মিক্সচার অফ বোথ পার্সেন্টেজ অ্যান্ড জিওমেট্রিক ওয়ান। তো আমরা মিক্সচার থাকলে তো সলভ করতে পারবো না, আমরা আইদার পুরোটা পার্সেন্টেজে আনবো বা পুরোটা জিওমেট্রিকে আনবো। ঠিক আছে? বিকজ একটা তো ফর্মে আইতে লাগবো, আমরা একই জিনিস তো দুই ফর্মুলাতে অ্যাপ্লাই করবো না, আইদার পার্সেন্টেজে করবো বা জিওমেট্রিতে করবো। সো কী হর, যখন কনজিউমারের 20 ইউনিটস গুড কিনে, দ্যাট ইজ কিউ নট ইজ 20, কনজিউমারের ওই গুডের প্রাইস হইল 10, দ্যাট ইজ পি নট ইজ 10। নাও প্রাইস ফলস বাই 10%, ফার্স্ট থিং। সো আমরা বার করতে লাগবো এই 10-এর 10% বার করতে লাগবো। 10-এর 10% কত হয়? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ 10% অফ 10? 1. 10-এর 10% কত? 1. নাও দ্যাট 1 আমরা লিখব ডাইরেক্টলি ডেল্টা পি। যেহেতু ফল করেছে উই উইল রাইট -1. সো উই গট দ্য ভ্যালু অফ ডেল্টা পি। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডেল্টা পি? -1. এখন যদি এটা পার্সেন্টেজে দেওয়া থাকতো না, তাহলে কি মেনশন করা থাকতো? when the price falls by ₹1 per unit. বুঝাতে পারছি? when the price falls by ₹1 per unit, তখন আমরা আলটিমেটলি ডেল্টা পি -1 লিখতাম। বাট এখানে ফলস বাই ₹1 না দিয়া দিয়েছে ফলস বাই 10%। তাহলে ফার্স্ট স্টেপে আমরা 10-এর 10% বার করলাম। সো 10-এর 10% হলো 1, আর যেহেতু এটা নেগেটিভ, সো দ্যাট ইজ ডেল্টা পি -1. এম আই ওকে? সো ডেল্টা কিউ আমরা ইজিলি লিখতে পারি। ডেল্টা কিউর ভ্যালু কত রে? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ডেল্টা কিউ? 2. ফাইন। কোয়ান্টিটি ডিমান্ড রাইজেস বাই দেওয়া দিছে ডেল্টা ডিমান্ড মানে কিউ
2 positive value, so plus 2. Not understood. Now ED equals to, just a second, P naught by Q naught, delta Q by delta P. P naught is 10, Q naught 20, delta Q 2, delta P minus 1. 10 to the 20, 2 to the 1, plus 1 by minus 1, ultimately answer minus 1. So what is the next question? Question ta holo, the market demand for a good at rupees 4, that is P naught 4, per unit is 100 units, that is Q naught is 100. ফার্স্ট আমরা একটা জিনিসটা আগে আইডেন্টিফাই করি, আমরা এতক্ষণ যা কোয়েশ্চন করলাম সবটার আমরা ইডি ক্যালকুলেট করেছি। উই হ্যাভ ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ ইডি, বাট ইন দিস কোয়েশ্চন দ্য ভ্যালু অফ ইডি ইজ গিভেন -1। তার মানে আমরা ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডে 5টা এলিমেন্ট আছে, পি নট, পি ওয়ান, কিউ নট, কিউ ওয়ান আর ইডি। অ্যান্ড এই 5টার মধ্যে আমরা যে কোনো একটা ক্যালকুলেট করি, আর টিল নাও 5টার মধ্যে আমরা ইডিটাই ক্যালকুলেট করছি। ইন দিস কোয়েশ্চন ইডির ভ্যালু দেওয়া ইজ -1, দ্যাট মিনস পি নট, কিউ নট, পি ওয়ান, কিউ ওয়ান, এই 4টার মধ্যে কোনো একটা জিনিস আমরা বার করব। ফর এক্সাম্পল এই কোয়েশ্চনে কী বার করি, আর পি নট দেওয়া 4, কিউ নট দেওয়া 100, অ্যান্ড ডাইরেক্টলি কোয়েশ্চনে মেনশন করা ডিউ টু ইনক্রিজ ইন প্রাইস, প্রাইস বাড়ার লাগিয়া। নাও প্রাইস বাড়িয়া কত হয়েছে উই ডোন্ট নো, দ্যাট মিনস উই আর সাপোজ টু ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ P1. কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ফলস টু 75 ইউনিটস। আচ্ছা, ওয়ান মোর থিং, Q1 আমরা এখানে -75 লেখার দরকার নাই, বিকজ আলটিমেটলি যখন আমরা ডেল্টা কিউ বার করবো, Q1 মাইনাস কিউ নট, 75 মাইনাস 100 আমরা -25 লিখবো। এখানে যদি -75 লিখো তাইলে গিয়া ওইখানে ডেল্টা কিউ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাব, এখানে আর মাইনাস লিখবো না আমরা। প্লাস এগেইন এখানে বাই ওয়ার্ডও না, মানে 75 রে আমরা ডেল্টা ধরতেও পারি আর না। 75 ইজ দ্য নিউ Q1, Q1 ইকুয়াল টু 75। সো আমার কাছে পি নট দেওয়া, কিউ নট দেওয়া, Q1 দেওয়া, অ্যান্ড উই আর গিভেন উইথ দ্য ভ্যালু অফ ইডি। আমরা বার করতাম P1, তাহলে পি নট বাই কিউ নট ইন্টু ডেল্টা কিউ বাই ডেল্টা পি। ইডি হইল ইডি হইল -1, পি নট হইল 4, কিউ নট 100, ডেল্টা কিউ আমরা এখানে -25 বসাই দিব। ডেল্টা কিউ ইজ ইকুয়াল টু Q1 মাইনাস কিউ নট, মানে 75 মাইনাস 100, এইখানে আমরা -25 বসাই দিব। বুঝাইতে পারি আর সবাই রে? এভরিওয়ান, ডিভাইডেড বাই আমরা করবো ডেল্টা পি কী হয়, P1 মাইনাস পি নট হয়, তাহলে আমরা লিখবো P1 মাইনাস 4। ডেল্টা পি অ্যাকচুয়ালি কিতা P1 মাইনাস পি নট, তো P1 লিখলাম মাইনাস পি নটের ভ্যালু লিখলাম 4। নাও সিম্পল ক্যালকুলেশন, 425 যা 100 আর 25 এখানে 1, সো লেফট সাইডে -1, রাইট সাইডে ডিনোমিনেটারে P1 মাইনাস 4 আর নিউমারেটারে হইল -1। বুঝাইতাম পারছি কীভাবে? সিম্পল, এই 100 রে 4 দিয়া ডিভাইড দিছি, পাইলাম 25, নিউমারেটার আছে -25, এটা ক্যান্সেল গেল, নিউমারেটার হইল -1, সো ডিনোমিনেটারে পাইলাম, এদিকে 1 পাইলাম, আর এদিকে P1 মাইনাস 4, তো আলটিমেটলি তো P1 মাইনাস 4ই ওর। এখন ক্রস মাল্টিপ্লাই, P1 ইন্টু -1 মানে মাইনাস P1, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, 4 ইন্টু 1 4 ইজ ইকুয়াল টু -1। নাও মাইনাস P1 ইজ ইকুয়াল টু -1 মাইনাস 4, মাইনাস P1 is equal to -5, minus minus get cancelled, P1 is equal to 5. So the new price in this case is 5.